slab. That is for a single room. Okay. Now we have the room hall measuring 8 meters by 16 meters. మా వీడియో కనిపిస్తుంది కదా అందరికి? ఆడియో వీడియో బాగుందా? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. So now we have the hall size of 8 meters by 4 meters. Now draw the span here. Now we have a hall of 8 meters by 16 meters. 8 meters by 16 meters. This is 16 meters. Now this is divided into 4 parts. ఎలా తెలిసింది మనకి? We have 4 meters center to center. You have the slab is supported on RCC beams 250 mm wide and spaced 4 meters center to center. So each span is 4 meters. Each span is the spacing of the beams. The spacing of the beams is 4 meters. Somebody is talking at the background. The mute cheskondi. Okay. Spacing of the beams is equal to 4 meters. Now we have the beam here in the hall. మనకి బిల్డింగ్ లో హాల్ లో చూస్తే బీమ్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది బీమ్. Like this you have the beams here, and center to center of the beam is 4 meters. Of course you have here also this width of this is the width of the beam is 250 mm. See here, this is not a clear span. This is the center to center of the beams. Okay. So now the beam size is 250 mm and the beams are spaced 4 meters center to center. Okay. Now forget about this beam. Now this is 250 mm. Okay. Now we have 4 beams here. It is spaced 4 meters center to center. See, for one-way continuous slab, take this span. Let us say, now the span is divided into 4 parts. Starting అర్థమైతే we remaining అంతా same అండి. Only bending moment వరకు. Now we have hello అమ్మా ఏమన్నా చెప్పాలా? Okay, now we have the supports here. See, in the last class we have seen the bending moment diagram of this one here. Let us say this will bend like this, and this will bend like this, this will bend like this,
This will bend like this. Okay. And this will bend like this. So this is there in your code book, page number 36. So for that, here, the bending moment. See, if it is a simply supported only single span, the bending moment is WL square by 8. And here, the WL square by 12. This is dead load plus WL square by 10 live load. So in the previous problem, we have added both dead load and live load, but here he has taken separately. Say for a single span, it is WL square by 8, but here you have a continuous spans, WL square by 12 plus WL square by 10. This is there in our code book, page number 36. Okay. Similarly, the bending moment here, let us say this is M1. Like this, you have the value M2. This is M2. M2 is equal to, this is M1. That is, we will write here like this, M1. Okay, M2. WL square by 16 plus D plus WL square by L by 12. This is M2. And here, this we call it as M3. This is also M3. Now, the M3 value here is W L square by 10 plus WL square by 9. Okay. But here, this we call it as positive moment. These are the positive bending moments, whereas these are the negative bending moments. This is M4. So in the previous problem, for simply supported single span, we have only positive bending moment, that is WL square by 8. But whereas in the case of continuous spans, here in this case you have only 4. It may be a 6, it may be a 3, it may be a 8. If you have a number of continuous spans, the bending moment here is, you have this is positive bending moment. Okay, this is negative bending moment here. M1 and M2 are the positive bending moments. M3 and M4 are the negative bending moments. So that is why the slab is to be designed for the positive bending moment as well as negative bending moment. So you have two times you have to calculate the steel, AST. Okay. Now, similarly for M3, M4 also, this is also a negative one, negative bending moment. Negative. This is also negative bending. So M4 is given as WD L square by 12 plus WL square by 9 L. This is minus M1 and M3 and M4 are minus, negative bending moments. So if you understand this, your code book, page number 36, the formulas are there, bending moment formulas are. These two are the positive bending moments, these two are the negative bending moments. So if you have another span like this, you have a number of. Here, the bending moment for the dead load and bending moment for the live load calculated separately and added. You will get the bending moment. Okay. Only the bending moment changes. The remaining design is same as you have done in the previous problem. Now we'll see one by one. Hello? Yes, sir. Okay. Now I will strike out this one. Now we will start the problem. So once you know the bending moment values, M1, M2 positive and negative bending moments, you can calculate the AST for positive and AST for negative, and the same way distribution, check for shear, check for deflection. This is the remaining procedure is same.
So you have 8 meters by 16 meters slab. భాస్కర్ ఇంకా సప్లిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ అవ్వలేదు అందరికి. లేదు సార్, ఇంకా జరుగుతున్నాయి సార్. అదే స్టూడెంట్స్ చాలా మంది రావట్లేదు క్లాసులకి. ఎస్ సార్. వెరీ పూర్ అటెండెన్స్, 50% కూడా రావట్లేదు. సప్లై అయిపోయిన తర్వాత మరి మీకు మిడ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి మరి, అందుకని ఎంత ప్రిపేర్ అవ్వండి. Now we have design steps for the design of the one-way continuous slab. The same design steps as we have done in the previous problem, one-way slab. Now the dead live load is given as 4 kilonewton per meter square. And use M20 concrete and Fe 450. Okay. Now here Lx is equal to 4 meters and Ly is equal to 8 meters. Entadi? 8 meters. LX 8 LV 16. ఓకే సార్, ఓకే సార్. అంటే ఒకటొకటి తీసుకుంటున్నాం సింగిల్. Now the first calculation is effective length, effective depth, calculation of the D value. So here the L by D value for continuous one, you have to take 26 to 30. That is only the difference here. Now calculate calculate this value. This is 4,004 meters divided by, let us take, and then this question, let us take 30. Here in this problem, we have taken 30. So we will also proceed with the same thing. Let us say 135. 30 ఎందుకు తీసుకోవాలి, అంతకుముందు మనం 26 తీసుకున్నాం. Like this, you can take any value in between that one. Okay. So here in this problem, he has taken 30 value. Now D is equal to 30 mm. Now provide 20 mm cover and 10 mm bars. So capital D is equal to 135 less 20 plus bar dia by 2, 10 by 2. So you'll get 160 mm. అమ్మా వెయిట్ చేసుకోండి ఒకసారి. So here the effective span is clearly given as 4 meters. That is the center to center distance between the
center to center distance between the beams. ఏం చేశాడు, హాల్ ఇచ్చాడు, బీమ్ ఇచ్చేసాడు. ఓకే, క్లియర్ స్పాన్ అవ్వలేదు. ఇది ఇంకా అది 4 మీటర్స్, సెంటర్ నుంచి సెంటర్ వరకు 4 మీటర్స్ ఇచ్చాడు. సో దట్ ఈస్ ది effective span. Effective span is equal to 4 meters. Okay, now so if I want to calculate the clear span, 4 meters, that is 4000 mm minus 250. 250 means this is the 250. Okay, ఇది అప్పుడు వస్తుంది. ఎంత వస్తుంది? It comes to 3750 mm. This is 3750. So for continuous slabs, there is a clause here. For the clause here, the width of the support, that is clause 22.2 of IS 456/2000. For continuous slabs, you have to check this clause. Here, the width of the support is less than 1/10 of the span. 1/12 of clear span. Remember here, 1/12 of clear span. 1/12 of clear span. So that is why we have calculated clear span. So 372050 by 12. It comes to 312.5. 312.5. But width of the support is 250 mm. So, starting the slabs, width of the support, there are 4 clauses. Here, if this is less than the 1/12 of the clear of the span, up to effective span and this column, effective span is equal to one condition is clear span plus effective depth. So clear span is 3750. Effective depth is 135 mm. So it comes to 3885. Yes, sir. Okay, you have another condition too. You have another condition. Clear span plus center to center of support. Clear span plus center to center of support. And then those 4 meters వస్తుంది. 3750 plus 250. కింద కనిపించట్లేదు. కనిపించట్లేదా? ఓకే, చెప్పండి బోర్డులో. ఓకే, కిందకి వెళ్ళిపోయామా? ఏం లేదు, ఇదే వస్తుంది. ఇది ఇక్కడ ఉంది కదా, రాస్తుంది కదా, ఇది 4 meters వస్తుంది. బట్ రెండింటిలో తీసుకోవాలి. క్లియర్ స్పాన్ ప్లస్ ఇది 2 clear span plus center to center of supports. And 250 by 2 plus 250 by 2 plus 3750. ఎంత వస్తుంది? 4 meters. 3.8588 meters. Okay. So మనకి ఇప్పుడు you have the for the width of support. If the width of support is less than L by 12,
ఏదో width of support. So you have, this is the width of the support. ఇదేదో వాల్యూ అనుకోండి, width of support లేదా బిఎస్ అనుకోండి, ఏదో వాల్యూ అనుకోండి బిఎస్. ఓకే, దిస్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ ది L/12. ఈ కండిషన్ లో ఈ రెండిట్లో ఏది మినిమం అయితే అది తీసుకోవాలి. సో ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ స్పాన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3.885 meters. ఏం చేశాడు చూడండి, W by width of support, if this is less than 12, okay, starting లో చెప్పే థియరీలో, if this is less than 12, you have case 1, case 2, case 3, case 4. Okay, if this is less than 12/12 of the clear span of this then ఈ రెండిట్లో మినిమం వాల్యూ తీసుకోవాలి. క్లియర్ స్పాన్ ప్లస్ ఎఫెక్టివ్ డెప్త్ ఆర్ క్లియర్ స్పాన్ ప్లస్ సెంటర్ టు సెంటర్ ఆఫ్ సపోర్ట్. అంటే ఏంటి, మనకి ఇచ్చిన 4 meters, సెంటర్ టు సెంటరే కదా. ఓకే, నౌ ది ఎఫెక్టివ్ స్పాన్ is also over. Now the third step, the third step is calculation of the load. The dead load is equal to dead load, that is the self weight of the slab. Slab is equal to 1 meter slab into breadth is 1 meter, thickness is 0.160 into 25 unit weight of RCC. It comes to 4 kilonewton per meter. And here you have to add the floor finish also. Floor finish ratio మనకి క్వశ్చన్ లో ఇవ్వలేదు కాబట్టి 1 kilonewton. Okay, now WD is equal to dead load 4 kilonewton meter. Sorry, 4 plus 1 kada 5 kilonewton meter. Now the ultimate load is equal to, multiply with 1.5 into 5, 7.5 kilo. This is the dead load. Now we have to calculate the live load. Live load is given as the 4 kilonewton, 4 kilonewton per meter square. The live load is given as 4 kilonewton per meter square. So 4 into 1 meter, WL is equal to ultimate load 4 into 1.5, it comes to 6 kilonewton per meter. Now you have dead load and live loads. Okay, now using the formulas M1, M2, M3, M4 formulas, calculate the bending moment and take the maximum of the bending moment, positive and negative, and design the beam. Calculate AST values. Okay. Now we have the అందరికి అర్థమైందమ్మా, డెడ్ లోడ్ లైవ్ లోడ్. హలో, Yes, sir. డెడ్ లోడ్ సెల్ఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ ది స్లాబ్. ఓకే, చూడండి స్లాబ్ ఇది. ఓకే,
The thickness అది ఇచ్చాడు 160 mm క్యాలిక్యులేట్ చేశాం. ఓకే, ది యూనిట్ వెయిట్ ఆఫ్ ఈ స్లాబ్స్ టోటల్ వెయిట్ వేసుకుంటున్నాం. 1 meter length, 1 meter width, 1 meter, 1 meter. Okay, so this is the for 1 meter length and 1 meter width we are taking this slab, and we are per meter length we are calculating the load here. Now you have the load. Now you can calculate using the formulas in the code book page number 36. You can calculate the bending moments. Now see the bending moment M1. We call it as MU1. WD L square by 12 plus WL L square by 10. Now calculate this value. Substitute in the WD is 7.5 and WL is equal to 6. This is dead load and this is live load. WD is the dead load, WL is the live load. Substitute in the equation. Now you will get the values here. So 7.5 into 3.885 square by 12 plus 6 into 2. It comes to 18.48. 18.48. Kilometer. Let us say 18.5. This is the maximum positive bending moment. The same way you have to calculate MU2, MU3 and MU4. Okay. Now here MU3, now I'll calculate the MU3 value. What is that MU3? MU3 is a negative bending moment. MU3 and MU4 are the negative bending moments. MU1 and MU2 are the positive bending moments. Now MU3, this is WD L square by 10 plus WD L square by 9. Same way, you calculate the MU2 and MU4. ఆ రెండు కూడా చేయండి, బట్ ఈ రెండు ప్లేసుల్లో ఎక్కువ వస్తుంది బెండింగ్ మూమెంట్. సో మనం డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే $14.61, $19.49 వచ్చింది.
అందుకని ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఈ రెండిట్లో ఇదే హైయెస్ట్ వస్తుంది. ఇది తనకి చేయవలసిన లేదు, మనకి టైం వేస్ట్. టైం ఉంటే చేయండి, నేను నథింగ్ రాంగ్. ఎగ్జామ్లో ఇది చేయండి చాలు, MU1 ఒకటి చేయండి చాలు. ఎందుకంటే ఆబ్వియస్లీ MU2 యూ విల్ గెట్ లెస్ వాల్యూ హియర్, తక్కువే వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఇది తక్కువే వస్తుంది. ఇది MU3 MU4. సో టైం ఉంటే చేయండి, లేదంటే టైం లేకపోతే MU1 MU3 చేస్తే చాలు. One is positive bending moment, highest values తీసుకోవాలి. Maximum bending moment, this is the maximum positive bending moment. Okay, so here this is 18.48 and this is 21.38. Now we have to calculate AST twice. Using the same formula, you calculate AST twice. Positive bending moment and negative bending moment, positive reinforcement and negative reinforcement. Okay, so మామూలుగా మనకి వన్ వే స్లాబ్ లో పాజిటివ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఉండదు. బట్ హియర్ ఇక్కడ కంటిన్యూస్ స్లాబ్ లో యూ హ్యావ్ నెగిటివ్ ఆల్సో. ఓకే, నౌ ది నెక్స్ట్ వన్ స్టెప్ ఇస్ ది క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ AST reinforcement using this. You know, remember these two values, 18.48 and so at the end span, చివరి స్పాన్ లో మధ్యలో మాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ వస్తుంది. ఓకే, ఆ స్పాన్ లోనే ఎండ్ సపోర్ట్ దగ్గర ఒక అవుట్ సైడ్ సపోర్ట్ దగ్గర మాక్సిమం నెగిటివ్ బెండింగ్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ కెన్ రిమెంబర్ దిస్, you can do it, you can do the one way continuous slab easily. సో అన్ని డిజైన్ వల్ల స్లాబ్ డిజైన్ చాలా ఈజీ. ఓకే, ఎగ్జామ్ లో మీరు మిస్ అవ్వకుండా చేయాలి. స్లాబ్ డిజైన్ తొందరగా కూడా ఇవ్వు, ఇట్ డజంట్ టేక్ మచ్ టైం. Now we will see the calculation of the reinforcement. AST. And of course the shear also, you will get the maximum shear, maximum shear you will get. దాంట్లో కూడా 4 ఉన్నాయి. 0.6 into WDL plus WLL. L అనుకోండి. ఓకే, దీంట్లో maximum positive shear వస్తుంది. 4 ఉన్నాయి, 4 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే this comes to 0.6 into 7.5 into it comes to 31.46 kilometers. Now the next step, fifth step. This is fourth step, the calculation of the bending moment and shear force. The fifth step, check for effective, that is effective depth required. You can say effective depth required. మనం ఏదో ప్రొవైడ్ చేసాం, దాన్ని ఒకసారి చెక్ చేయాలి డి వాల్యూ. సో హియర్ ది పాజిటివ్ బెండింగ్ మూమెంట్ లో మాక్సిమం తీసుకోండి. బెండింగ్ మూమెంట్ M is equal to 21.38 into 10 to the power of 6. You have two bending moments, positive and negative. MU1 18.48 sir, MU3 21.3. 18.48. Okay, volta is right. Yes. 18.48. Is it 21 point? Something else వచ్చింది. 21.38. Okay. Now they calculate the value here. D. This is equal to M is equal to, what is that formula?
0.36 something is there. Income formula D. 0.36 BFCK. 0.36 B FCK HU max. X max into D D minus minus 0.42 HU max. Okay. So X max for ఎంత 0.48 ఎంత ఉంటుంది అది 0.48. అంతేనా 0.48 D. సో ఈ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0.46 into B into FCK into 0.48 D into D minus 0.40 into 0.48 D. సో ఇది సాల్వ్ చేస్తే ఎంత వస్తుందంటే పాయింట్ లేదంటే డైరెక్ట్ గా గుర్తుపెట్టేసుకోవచ్చు మనం వాల్యూ 0.138 FCK BD square. ఈ స్టెప్ లేకుండా డైరెక్ట్ గా ఇది కూడా వేసేసుకోవచ్చు 0.138 FCK BD square. అది FCK 415 అయితే M20 FCK 415 అయితే this is the formula. Now the bending moment here is MU is 21.38 into 10 to the power of 6 is equal to 0.138 into 20 into B is 1 meter, that is 1000 into D square. D is equal to 88 mm. Okay. So D required is less than the D calculated, D provided. So మనం ఎంత ప్రొవైడ్ చేస్తాం 135 ప్రొవైడ్ చేస్తాం. కావాల్సింది 88 కావాలి కానీ మనం ఎక్కువ ప్రొవైడ్ చేస్తాం నో ప్రాబ్లం. మనకి 88 కావాల్సి వస్తే 70 ప్రొవైడ్ చేసాం అనుకోండి యూ హావ్ టు రీడిజైన్ ది సెక్షన్. ఓకే. Now the provided depth is sufficient. Now depth is sufficient. Provided depth is sufficient. Now the next step is the area of the steel. The next step, sixth step, area of steel. సో దీంట్లో ఈ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు కోడ్ బుక్ లోంచి, లేదంటే ఈ 0.138 డైరెక్ట్ గా వేసేసుకోవచ్చు. ఓకే. Now AST, area of steel. The sixth step is area of steel. AST. Now formula is mu1 is equal to, you can use the either 0.87 Fi formula or 0.5 FCK formula. 0.87 Fi into AST into D minus 0.42 XT. You can use this formula or 0.5 AST is equal to 0.5 into FCK by Fi into, ఇది గుర్తులేకపోతే ఇది యూజ్ చేసుకోండి, 1 minus square root of 4.6 sorry mu1 by FCK into BD square. డైరెక్ట్ గా AD వేస్తున్నాం కాబట్టి BD వేసుకోవాలి. ఇది PT వాల్యూ. ఓకే. 100 into PT into BD వాల్యూ వేస్తే AST వస్తుంది. Now substitute using this formula, you can calculate the AST value. Let us say this is AST1. Okay. Now substitute the values here, 0.5 into
1000. So you'll get the AST1 value here. The AST1 value here is 404.94 mm square. So square root లో 135 square sir. Ah, okay. Into 135 square. Okay. 135 square. Okay. Calculation mistakes చేయమండి. ఓకే నేను బోర్డు మీద రాస్తే చదవడానికి మీరు ఉన్నారు. ఓకే భాస్కర్ ఎవరో చెబుతున్నారు. బట్ ఎగ్జామ్ లో డోంట్ డూ దట్. యు బీ కేర్ఫుల్. సో అవి రాయకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? ఇట్ రిక్వైర్స్ ప్రాక్టీస్. సో ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ ఇట్, while practicing you may commit mistakes, so that mistakes will not be repeated in the examination. So for design of this RC structures, maybe this RCC or steel or analysis, it requires practice. Then only you will not commit mistakes in the examination. See here, I forgot to write this pen here. You'll get the wrong answer here. Yes, you'll get wrong answer. The formula is correct, the substitution is correct, except this square, you'll get a wrong result. So, okay. So now you have to calculate the spacing. Use an mm bars. Calculate spacing. Spacing is equal to 1 is S is equal to area of 1 bar by AST1 into B. So now substitute the values here. 5/4 into 10 square into 1000. B is 1 meter width by 404. So you'll get spacing and 193.95 mm. This is spacing 1. Now calculate spacing 2 and spacing 3. మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని నోట్స్ లో ఇచ్చాను, దాంట్లో చెప్తున్నాను. ఓకే, సో నౌ ది స్పేసింగ్ S is equal to రెండోది స్పేసింగ్ S is equal to 3D. So 3 into depth is 135. It comes to 405 mm. Third one is S is equal to 300 mm. So the minimum of these three values you have to take. So provide ఈ మూడిట్లో minimum value 193. Provide 10 mm bars at 190 mm center to center. Round of chain. Okay, this is the steel regarding the positive bending moment, MU1. Positive bending moment నుంచి AST వచ్చింది 404 పాయింట్. స్పేసింగ్ ఎంత పెట్టాలి? 190 mm center to center. Okay, round off చేయండి, round off చేసి ప్రొవైడ్ చేయండి. Now you have a negative bending moment. Now you have to do it twice. Same thing can be repeated once again. So calculate the AST2, that is for the negative negative bending moment. So here the negative bending moment is how much it is? 21.38 sir. 21.38 kilometer meter. Now use the formula AST2 0.5 FCK. ఆర్సీసీ అంతా కూడా చెప్తున్నప్పుడు చాలా ఈజీగా వచ్చేసినట్టుగా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇట్ రిక్వైర్స్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ప్రాక్టీస్ ఎవరైతే చేయగలుగుతారో ఎగ్జామ్ లో అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ 5 వచ్చేస్తాయి మనకి, కానీ 5 ఎగ్జామ్ లో చేయలేరు, టైం సరిపోదు. సో ఇట్ రిక్వైర్స్ ఏ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి ఇంటి దగ్గర.
Okay. So substitute the values here. Into V is 1000, D is 135. 1 meter width తీసుకున్నాడు V అనేది. So now you'll get DST is 472. Now again you have to calculate the spacing. మళ్ళీ ఇంకోసారి రెండోసారి spacing. Okay. Again calculate the use 10 mm bars. Normally first we use 8, 10 and 12. బాగా heavy load span ఎక్కువ ఉంటే 8 to 10 యూజ్ చేస్తారు. So use 10 mm bars. First spacing S is equal to area of 1 bar 5 by 4 into 10 square by 473.28 into, so you'll get 165.94, and the second one is 3D S1 S2 3D 3 into 135 405. Third one is S is equal to 300. So this is the 165. So provide the bars at 160 mm, bars at 160 mm center to center. Now provide bars at 10 mm bars at 160 mm center to center. So there is nothing new here. We have done it twice. Okay. Masker okay kada? Ikkada varaku. Yes, sir. Okay, right. Now I'll proceed to the next one. This is regarding the main reinforcement. We have a main reinforcement and distribution reinforcement. This is regarding the main reinforcement. Time on the okay, go for hour. Okay. We'll try to finish out this problem today itself. Now we have a main reinforcement. Just now we have calculated for positive bending moment as well as negative bending. Why we have to have this here? Because the span is continuous here. The span is continuous here. Now we'll see the distribution reinforcement. Distribution reinforcement. See, the AST minimum is equal to 0.12% of grass area. Okay. See, for HYST bars, it is Fe415. We have for Fe415. So we have to take 12%. But if it is a mild steel, that is 250, Fe250, you have to take 15%, 0.15 of grass area. So అదొకటి డిఫరెన్స్ చూసుకోండి. క్వశ్చన్ లో ఇచ్చేటప్పుడు జనరల్ గా మనకి HYST నే ఇస్తాడు. మనకి ఎప్పుడన్నా మైల్డ్ స్టీల్ గాని ఇస్తే యూ హావ్ టు టేక్ దిస్ యాస్ 0.15% ఆఫ్ ది గ్రాస్ ఏరియా. మీకు ఇంటర్వ్యూ కానీ ఎగ్జామ్ కానీ వెళ్ళినప్పుడు స్లాబ్ లో మినిమం ఏరియా స్టీల్ ఎంత ప్రొవైడ్ చేస్తారు అన్నప్పుడు సమ్ టైమ్స్ దే మే ఆస్క్ యు దిస్ క్వశ్చన్. Okay, mild steel it is 0.15%. Now our problem it is Fe415 HYST bars. High yield strength deformed bars. So HYST అంటే ఏంటి రిప్స్ ఉంటాయి.
Mind steel and plain one. Okay. Now calculate the 0.12 into BD by 100. One 192 mm. Okay. See, for the distribution, generally they use 6 mm and 8 mm bars. So generally they provide 8 mm bars. And now calculate the S1, S2, S3 and other values. So S1 is equal to 5 by 4 into 8 square divided by 192 into 1000 B. It comes to S1 is equal to 261.79 mm. S2 is equal to here. This is, remember, here there is a difference between the main reinforcement. Here this is 5D. For main reinforcement, the spacing is 3D, but here it is 5D. So 5 into 135, 675 it comes. And S3 also, here it is 450 mm. Remember, S3 is 450 mm. This is the difference between the, this is 450 mm. Main steel key, distribution steel key, difference student. Here, main steel you have 3D only. Here spacing is small, 5D. And S3, there it is 300 mm. Here it is 450 mm. Okay. Now provide 8 mm bars at 260 mm center to center. Now the design of the distribution reinforcement is also over. Next step is check for shear and check for deflection. Now we'll see the check for shear and check for deflection. So it is 0.12% of 0.12% of the gross area. Okay. So 0.12% of the gross area. This is the AST2 value, ASTD we can say, distribution, ASTD value. Now spacing we have calculated, it is 260 mm center to center. Okay. Now we'll see the check for shear and deflection. So tomorrow we'll see the two-way slab design. So we can complete the slabs within this week. So if any free hour is available, please inform me in this week or next week. Okay. Next one is the seventh step, check for shear. Check for shear. Now we have to calculate tau B value. Tau B is equal to VU by BD and tau C value. Okay. Now VU we have calculated. VU of the chinamma, okay. VU is equal to 31.46, I think so. So substitute the values here. Hello, Bhaskar? Yes, sir. Yes, sir. వినిపిస్తుంది కదా? Yes, sir. అంటే మీకు ఒకసారి ఆడియో పోతుంది కదా, అందుకే చెప్తా ఉంటాను. ఓకే. Now. Okay. B value is 1000 into 135. It comes to 0.223 Newton per mm square. Now we have to calculate the tau C value here. So tau C value, we have to calculate PT value. PT into 100 AST by PT. So at support, we have to take the 50% of the AST provided. So the AST provided is 473.28.
divided by 2 you have to take 236 highest value తీసుకుని దాంట్లో సగం తీసుకోవాలి by 1000 into 135 PT it comes to 0.195 you have CK 20 now tau C is equal to 0.3 Newton per mm square. Now tau V is greater less than tau C. Okay. Tau V is less than tau C and say. So this is 0.223. This is 0.3. We did not provide a separate reinforcement for this year, but you have to check the, as per code, you have to check the value here. Now it is safe against the shear. The next step is the check for shear, check for deflection. Check for deflection. So from code book, the PT and FCK values, tau C we got 0.3. Now check for deflection. Next step one is the check for the eighth step, check for deflection. This is L by D calculated should be less than L by D provided. So L by D is 3885 divided by 135. It comes to 28.77. Now we have to calculate this L by D provided value here. L by D provided value, it depends upon the, this is basic value into modification factor. See, for continuous slab, there is a difference here. If it is a ordinary one, you have to take basic value as 20. 20 here, but here you have to take 26. Okay. Into modification factor, you have to calculate. It depends upon the PT value. PT into 100 AST by BD, which comes to 100 into 473.28 by 1000 into 165. 135.35. Then FS value. This is 0.58 into FY into. So 0.58 into 450. It comes to 240. For this, the factor is 1.38. So modification factor, it is F1, F2, F3. The remaining values are 1. Here you will get 35.88. So now 28.77 is less than 38. So it is safe against deflection. So this is the check for the deflection, and the final thing is the reinforcement details. Okay. You have the reinforcement details here.
Now finally you have to draw the diagram showing the reinforcement details itself. This is continuous. You have a support here. Draw it separately. This is the main reinforcement. Okay. Now at support, we have taken 50% of it. This is the main reinforcement, 10 mm 5 at 160 mm center to center. This is 10 mm 5 at 160 mm center to center. Okay. This is 190 sir. stop. 160 ఒకటి 190 కదా sir. ఒక నిమిషం. ఇక్కడ ఏం చేస్తా ఉంటే బెల్టప్ చేసి సపోర్టింగ్ 50% తీసుకొస్తుంది. ఓకే, ప్లస్ ఇక్కడ అడిషనల్ గా ఏమంటుంది, అడిషనల్ గా మనకి నెగిటివ్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్. దిస్ ఈజ్ 8 mm. 8 10 ఎంత పెట్టావు? 10 10 mm. 10 mm at అదంతా సార్ పాజిటివ్ 190 సార్, నెగిటివ్ 160 సార్. పాజిటివ్ 190 mm సార్ స్పేసింగ్. 190 ఇదంతా 160 సార్. ఓకే ఓకే 190 160. ఓకే, సో దీంతో పాటు మనకి ఇది వస్తుంది, డిస్ట్రిబ్యూషన్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ కూడా వస్తుంది. డిస్ట్రిబ్యూషన్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ కూడా వచ్చాయి. Like this, we have distribution reinforcement. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా మనకి నెగిటివ్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ వస్తుంది. అట్ సపోర్ట్స్ యూ హ్యావ్ నెగిటివ్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఎంత ఒకటే వస్తుంది సపరేట్గా. ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లోనో ఆఫ్ కోర్స్ యూ హ్యావ్ ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆల్సో. డిస్ట్రిబ్యూషన్ 8 mm 5 at ఎంత వచ్చింది? 270 ఎంత వచ్చింది? 260 270 260 సార్. 260 center to center. ఇది కూడా అంతే 8 mm 5.
So you have the distribution reinforcement. The spacing is distribution spacing is 8 mm at 260 mm center to center. So the span is 4 meters. 4 meters. This is continuous. These are the supports, 250 mm. These are supports. Okay. So this is how you have to provide for a continuous slab. So these are the main reinforcements. The main reinforcement is provided at the positive bending moment for the bottom, and of course you have a negative bending moment, and you have a reinforcement, negative reinforcements also here. So ఇది బెండ్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా బార్స్ వస్తాయి ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ట్రా బార్ తీసుకుని కడతాడు. ఓకే. So this is how you have to draw the diagram for the one-way continuous slab. Okay. తర్వాత ఇంకా టైం ఉంది కదా, ఓకే 10 minutes. Now I'll explain the same thing. You have studied the one-way continuous slab. One-way continuous slab. Suppose if in the examination if he gives the cantilever slab. If you are asked to design a cantilever slab, the design procedure is same as you have done in the one-way slab. Okay, except the bending moment. See, let us say this is W, this is L. So the bending moment is equal to WL square by WL into, this is W into L, WL into L by 2, WL square by 2. This is MU. That is only the difference. For a simply supported beam or slab, beam and slab and beam and the model simply supported beam చేసాం, cantilever beam ఇస్తే కంగారు పడమన్నాడు, only the bending moment changes, the remaining procedure is same. Here also slab also, this cantilever slab, the bending moment here is WL into this acts at a distance of L by 2. This is UDL, W into L into this acts at a distance L by 2 from the center. So WL into L by 2, WL square by 2. That is only the difference. And another important thing is, see, L by D, we are taking it as, for simply supported, we are taking it as 20. But here, for cantilever slab, you have to take 7. This is there in your code book. Okay? ఇది కూడా ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. Cantilever slab ki మామూలు simply supported one-way slab ki simply supported cantilever slab, the difference here is the bending moment makes the difference, and the L by D value for the cantilever it is 7. Maybe a beam or slab, L by D is 7 only, but for simply supported it is 20. It is there in your IS 456 code book. You should be familiar with the page numbers and you have to remember the page numbers. Okay, even if you get a doubt, you can refer the textbook and code book and you can get it there. So you will get the D value. The remaining procedure, as you have done in the earlier case, same thing can be done for the cantilever slab also. Examination lo ippudu edana mimmalni confuse cheyalani design a cantilever slab annu anukondi, kangaru padamadu. Only difference here is for simply supported it is WL square by 8, simply supported WL square by 8, but cantilever slab it is WL square by 2. Okay, that's all. The remaining procedure for the slab is same for the cantilever also. The calculation of the D value and the effective span check, etc. All the values are the same as you have done in the earlier case. That's all. See, this is regarding the one-way slab and one-way continuous slab. Okay, in your syllabus you have two-way slab also. So tomorrow we will finish off the two-way continuous slab. Okay, slabs మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. ఓకే, భాస్కర్ అర్థమైంది కదా? భాస్కర్, yes sir. శ్రావణి అమ్మా,
Yes, sir. ఫాలో అయ్యావు కదా వాళ్ళు ఈరోజు చెప్పిందంత. Yes, sir. ఓన్లీ లేదు బెండింగ్ మూమెంట్ షియర్ ఫోర్స్ కోడ్ బుక్ లోంచి తీసుకుని MU1 MU3 ఓకే, అలాగే షియర్ ఫోర్స్ V3 హైయెస్ట్ వాల్యూ అది క్యాలిక్యులేట్ చేసి హైయెస్ట్ వాల్యూ తీసుకుని డిజైన్ చేస్తారు. రిమైనింగ్ ప్రొసీజర్ ఇస్ సేమ్, బట్ ది 2-way slab design is entirely different. Okay, sometimes they may ask you the 1-way continuous slab also. So it is there in your slab syllabus. So you prepare for this. ఈ నోట్స్ కూడా మీకు పెట్టాను ఒకసారి. 1-way slab ఈ ప్రాబ్లం కూడా ఉంది దాంట్లో. జస్ట్ ప్రిపేర్ దట్ నోట్స్, ప్రిపేర్ వెల్ ఫర్ ది మిడ్ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, సో టైం ఉందమ్మా, ఇంకా అయిపోయిందా?